A casa continuava igual, mas sem ele, parecia eco. Engracado como as paredes neo se movem, os movias continuum no mesmo lugar, as fotografias ainda soriam nas estantes e, mesmo assim, tudo parece diferente. Como esse álbum tivesse mexido na alma da casa, enquanto eu dormia. Depois que fiquei viúva, o silencio ganhou peso. Neo era so falta de barulho. Era presença do ausência. De manhã, eu ainda acordava no mesmo horário de sempre, se 20. Meu corpo neo tinha entendido que neo precisava, mas preparar o café dele. Eu me levantava no automático, colocava a água para ferver, separava duas xícaras e so enteo lembrava. Agora era so uma. Toda vez, aquilo mesmo susto miúdo. Aquila mesma pontada. Parecia que eu perdia meu marido de novo, todos os dias. A cozinha, que antes cairava a pau quente e conversa boba, virou lugar grande demais. O tic-tac do relógio ecoava como marteladas. A geladeira fazia barulho baixo, constante, quase suspiro metálico. Eu nunca tinha reparado nessas sons. El sempre estiver mali, mas eram engolidos pela vida. Pela nossa vida. E ele cantarolando músicas antigas. O jornal de Brando na mesa. Oh, bom dia, meu amor, dito como voz rouca de sono. Agora só restava o barulho de minha própria respiração. Às vezes eu parava no meio da sala e ficava escutando, como esse o silencio pudesse me responder alguma coisa. Como esse eu prestasse atenção o suficiente, ainda pudesse ouvir os passos dele vindo do corredor. Mas nada. So aquele vazio estacado no ar sabe quando a casa fica grande demais para uma pessoa só? Eu me sentia pequena ali dentro. Minúscula. Comecei a fechar portas que antes viviam abertas. O escritório dele, por exemplo. Neo tive coragem de mexer nada. A caneta ainda repassava sobre a mesa, o casaco pendurado atrás da cadeira, os óculos dobrados ao lado do computador. Parecia que ele tinha sido rapidinho, como se fosse voltar qualquer momento dizendo que esqueci o celular. Eu preferia finger isso. Preferia a luceo ao ponto final. Passava os dedos pelos objetos como quem toca reliquias sagradas. O Cairo dele ainda morava ali, uma mistura de sabonetes simples e perfume amadeirado. Eu fechava os olhos e respirava fundo, tentando guardar aquele aroma dentro de mim, com medo de que dia ele simplesmente sumisse. Porque quando o Cairo parece que a pessoa vai junto na? À tarde, o sol entrava pelas janelas da sala, desenhando fixes douradas, no chão. Era o horário que a gente costumava sentar no sofá para conversar sobre o dia. Coisas bobas, reclamacos do transito, planos pro fim de semana. Nada grandioso. Mas era nosso. Eu me sentava ali sozinha agora, segurando uma xícara de café já frio, olhando pro nada. Às vezes eu falava voz alta sem perceber. Você ir disso sabia? O enteo. Amor, olha o que acontece hoje, e pareva no meio da frase. A palavra, amor, baixa na parede e voltava para mim, vazia. Nunca pensei que a solidão pudesse fazer barulho. Mas faz. Ela range o asolho, balanca as cortinas, aperta o peito da gente sem pedir licença. Tinha dias que eu me perguntava se aquilo era viver ou so esperar o tempo passar. Porque neo doia o tempo de do. Era pior. Era uma dormência. Como se eu estivesse assistindo minha própria vida de longe, sentada na última fileira da cinema vazio. Eu neo curava tanto quanto imaginei que curaria. O coro, pelo menos lava. O que eu sentia era seco. Deserto por dentro. E foi nesse silencio passado, nesse vazio que parecia neo terfim, que eu comecei a perceber uma coisa estranha. Eu neo tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de me acostumar.
Porque esse me acostumas, o que restaria deli mim? Depois de algumas semanas, percebi que o luto neo vinha ondas grandes, dramáticas, como nos filmes. Ele vinha gestos pequeños. Quais invisíveis. Pra neo afundar de vez, comecei a criar ritue. Coisas bobas. Simples. Mas que me mantinum de pé. Todo dia, as 6:20, o despertador tocava. Mesmo neo precisando mais acordecido. Poderia dormir tarde, mas neo dormia. Levantar no mesmo horario me dava a falsa sensação de que alguma coisa ainda estava no lugar. Como esse, mantendo a rotina, pudes enganar o destino. Ia direito para cozinha e preparava café passado no coto de pano, do jeito que ele gostava. Nunca aprendi a usar aquelas máquinas modernas. Ele dizia que café BOM tinha que ter paciência. Enquanto a água esquentava, abria a janela. O ar de manhã entrava frio, trazendo cairo de terra molhada e pau fresco de padaria da esquina. Por alguns segundos, conseguia finger que nada tinha mudado. Que ele ainda ia aparecer atrás de mim, abracar minha cintura e roubar o primeiro gol de minha xícara. Mas a cozinha continuava vazia. Mesmo assim, servia duas xícaras. Uma para mim. Outra, dixava ali. Esfriando devagar. Ridiculo, talvez. Mas era o meu jeito de dizer pro universo, ele ainda existe aqui. Depois do café, regava as plantas. Nunca tinha ligado muito para elas antes. Era mais dele do que minhas. Ele conversava com cada vizinho como se fossem crianças. Achava graça. Agora falava também. Calma, já vai água. Você também verna rogina? Às vezes me pegava pedindo desculpa quando esquecia de malhar alguma. Como se cuidar delas fosse uma forma de cuidar, do que sobre de gente. As folhas brilhando ao sol eram pequenas provas de que alguma coisa ainda crescia naquela casa. De que a vida neo tinha desistido completamente. No meio de manhã, limpava a estante da sala. Devagar. Sempre a mesma estante. As molduras com nossas fotos. Passava o pano com cuidado exagerado, quasem carinho. Nosso casamento. A viagem para praia. O churrasco com os amigos. Ele piscando para câmera, sempre fazendo graça. Ficava ali, parada, olhando por aqueles versos de nos dois. Tão vivos. Tão inteiros. Às vezes sorria. Às vezes curava sem perceber. Gente era feliz, na? Cesarava para fotografia, como se ela pudesse responder. O pior era que lembrava de tudo nos detalhes. O som de risada dele. O jeito que apertava minha mão quando atravessávamos a rua. As manias que me irritavam. Doia perceber que daria qualquer coisa para me irritar com elas de novo. O resto do dia era estava. Dobrava roupas que já estavam dobradas. Organizava gavetas sem necessidade. Assistia programas que nem prestava atenção. Era como se estivesse so ocupando o tempo, preenchendo espaços vazios para não encarar o silêncio de frente. Porque quando parava vinha o abismo. Teve dia que me olhei no espelho do corredor e quase não me reconheci. O cabelo preso de qualquer jeito, o olhar distante. Rupa repetida de semana passada. Parecia que tinha ficado em pausa. Como relógio sem pilha. Foi ali, encostada na parede fria, que a frase escapada minha boca antes mesmo que pudesse segurar. Não vivia, só atravessava os dias. A verdade é que meus rituais não eram vida. Eram boias. Só estava tentando não afundar. Sobreviver, às vezes, era a única coisa que conseguia fazer. Foi numa terça-feira qualquer que algo diferente aconteceu. Nada grandioso. Nenhuma música dramática tocando ao fundo. Só pequeno acidente doméstico. Ainda assim,
Mudu o rumo du meudia. Talvez 8 de alguma coisa maior. Eu estava tentando consertar o porteo de frente. Ele vivia emperando, arrastando no chão com barulho irritante de ferro raspando concreto. Antes, era meu marido quem resolvia essas coisas. Ele tinha paciência, ferramentas, jeito com tudo. Eu não. Fiquei unos 10 minutos brigando com a dobrática, sejando as mãos de graxa, suando sob o sol das 10 de manhã, eight solta suspiro cansado. Neo é possível. Resmungue sozinha. Deum chute livre no porteo. Mas bira, do que força. Foi quando houve uma voz atrás de mim. Se bater mais forte, ele vai pairar. Eu quase pilhei de susto. Virai rápido demais. O coração acelerado. Como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Fazia tanto tempo que ninguém falava comigo daquele jeito casual, no meio do dia, que eu tinha desaprendido. Era rapaz apoiado no porteo da casa ao lado. Eu já tinha visto a movimento que ali há algumas semanas, caixas, caminhão de mudança, barulho de movias, mas nunca tinha prestado muita atenção. Ele usava camiseta clara, jeans simples, cabelo meio baguncado pelo vento. Nada extraordinário. Ainda assim tinha alguma coisa livre nele. Uma energia tranquila. Desculpa Esther. Ele disse, levantando as mãos, meio sem jeito. Eu six você latando com o porteo passo dar molhada? Eu hesitei. Neo por medo. Mas porque fazia tempo que ninguém me oferecia ajuda. Eu tinha me acostumado a fazer tudo sozinha. O finger que conseguia. Podsum, respondi, limpando as mãos na barra de blusa. Ele se aproxima com naturalidade, agacho perto de dobrática e comico a mexer ali como se fosse coisa mais simples do mundo. Poucos minutos, aperto parafuso, ajusto o trilho, testo duas vezes. O porteo desliza suave. Sem barulho. Sem resistência. Eu fiquei alhando, meio impressionada demais para algo tão pequeno. Pronto. Ele sorriu. Agora não briga mais com você. E foi nesse momento que eu reparei, da verdade, no sorriso dele. Aberto. Gentil. Despretensioso. Ele sorria como quem não sabia o peso que carregava meu coração. Como quem não fazia ideia de que aquele gesto mínimo, apertar parafuso, oferecer ajuda, era o primeiro ato de cuidado que eu recebia em meses. Talvez anos. Obrigada, eu sou péssima com essas coisas. Falei, quase pedindo desculpa por existir. Todo mundo é péssimo em alguma coisa. Ele, dudou Ambrose. Eu, por exemplo, queimo miojo. Eu rio de verdade. Riso alto, solto, que escapo antes que eu pudesse controlar. E, na mesma hora, levei a mão à boca, surpresa comigo mesma. Fazia tanto tempo que eu não ria daquele jeito que do pequeno. Ele me algo curioso, como se tivesse descoberto segredo. Sou o Lucas, alias. Acabei de me mudar. Prazer eu, sou a Helena. Meu nome su estranho na minha própria boca. Como se eu estivesse me reapresentando pro mundo. Conversamos por mais alguns minutos. Coisas simples. O barro, a padaria, o calor da cidade. Nada profundo. Mas, quando ele voltou para a casa dele eu entrei na minha, algo tinha mudado. O silêncio ainda estava lá. As paredes ainda eram as mesmas. So que, pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia tal passada. Era como se uma frestinha tivesse se aberto. E pouco de ar novo tivesse entrado. Depois daquele dia do porteo, eu achei que seria só isso. Favor rápido. Moi vizinha. Mas nada. A vida raramente insiste em encontros, eu pensava. Elif so deixa a gente passar reto. Mas, estranhamente, ele comico a aparecer. Sempre no fim de tarde.
Como esse o dietaves combinado com ele horario específico. Regando as plantas. Verdura lenta na calcada. O sentada no degrau de varanda, tentando espantar o vazio. La vinha o porteo azul abrindo com aquil rangido leve, seguido de voz deli. Boa tarde, Helena. No comico, iram conversas curtas. Sobre o clima. Sobre o barro. Sobre o caminheo de lixo que sempre passava atrasado. Coisas bobas. Assuntos que neo exigiam coragem. Mas ainda assim, eu esperava por eles. Sem admitir para mim mesma, claro. Eu comunicava a regar as plantas mais devagar, so para coincidir com o horário. Escolhia ficar na frente da casa em vez de me esconder lá dentro. E troquei de blusa dia, e depois rida mim mesma por causa disso. Ridiculo. O talvez humano. Lucas tinha jeito calmo de falar. Nada apressado. Nada invasivo. Ele neo tentava preencher todos os silencios, e isso era raro. A maioria das pessoas parece ter medo de silencio. Ele neo. Às vezes a gente só ficava sentado na calcada, alhando o sumadar de cor o azul varando laranja. O laranja varando roxo. E estava tudo bem neo desornada. E o neo lembrava da última vez que me senti confortável assim perto de alguém. Sem precisar parecer forte. Sem precisar finger que estava bem. Número desses fins de tarde, ele true duas garrafinhas de café gelado. Fiz deme sem querer, mentiu. Estendendo uma para mim. Eu acidi. A gente esse sentuno de grau de minha varanda, ombro quase encostando, e o barro parecia mais silencioso que o normal. Criancas brincando e o lunge. Radio antigo tocando sernijo em alguma casa. Vida acontecendo. Você mora aqui faz tempo, né? Ele perguntou. Bastante. Deve ter muita história nessa casa. Eu engoli seco. Tinha. História demais. Fiquei girando a garrafa entre as mãos, sentindo o frio no vidro. Pensei em mudar de assunto. Inventar qualquer coisa leve. Mas, não sei por quê, as palavras escaparam. Meu marido escolheu essa varanda. Falei baixo. Ele dizia que deva para ver o pôr do sol perfeito daqui. Lucas neo interrompu. Neo disse, sinto muito. Neo fez aquela cara de pena que todo mundo faz. So espero. E aquele silencio paciente me do coragem. Ele morreu no ano passado. Pronto. Estava dito. Falar em voz alta fez a frase parecer mais real do que nunca. Como esse o universo estivesse carimbando a perda outra vez. Eu olhei pro chão, com medo de recaio dele. Mas o que veio foi simples. Deve ter sido muito difícil. Neo era curiosidade. Neo era fofoca. Era cuidado. Fazia anos que ninguém me perguntava se eu estava bem de verdade. Sem pressa. Sem formalidade. So querendo saber. E aquilo me desmonto mais do que qualquer braco. E estranho. Eu continuei. A voz falhando pouco. A casa ficou grande demais. Às vezes, eu falo sozinha. Às vezes esquico que ele não vai voltar. Eu ri, mas era riso torto. Eco que ficando meio maluca. Eco que você tá sentindo falta de alguém que muito. E ele respondeu. Isso não é loucura. É amor sem lugar para ir. A frase batu em mim como vento morno. Amor sem lugar para ir era exatamente isso. Eu fiquei em silencio, olhando o seu esquecer devagar. E, pela primeira vez em meses, cani para alguém como doia acordar sozinha. Como o café perdiu gosto. Como o silencio machacava. E ele só escutava. Às vezes balancava a cabeça. Às vezes soltava imagino. Nada grandioso. Mas inteiro. Quando percebi, já estava falando há quase uma hora. E não me sentia passada. Pelo contrário. Parecia que alguém tinha aberto uma janela dentro do peito.
Naquilanoit, Depois que ele se despedia com Ada mania, eu entrei casa diferente. O vazio ainda estava ali. Mas agora ele tinha companhia. E, pela primeira vez muito tempo, eu não me senti invisível. Os dias com Lucas começaram a criar uma rotina diferente. Não era aquela velha rotina que me fazia atravessar os dias, quase anestesiada. Era uma rotina de presença, de pequenas gentilezas que ascendiam frescas de vida em lugares que eu já tinha esquecido. Eu ainda sentia o peso do luto. Ainda havia momentos em que o silêncio da casa me esmagava. Mas, agora, algo no simples feito de conversar com ele me fazia respirar mais fundo. Entardecer, sentadas na varanda, com o café já frio nas mãos, percebi que sorria de verdade. Sorriso sem esforço, que não precisava de desculpas ou explicações. E foi aí que senti uma sensação estranha, medo e alívio misturados. Medo de sentir demais. Alívio por sentir alguma coisa de novo. Talvez eu estivesse me entregando, não a ele, mas a vida outra vez. Nunca pensei que pudesse conhecer assim. Não era amor ainda. Não era paiseo. Era apenas uma abertura. Permitir que os dias voltassem a tesoar, que o vento na varanda deixasse de ser apenas frio e se tornasse fresco. Que a risada de alguém fosse música e não lembrança dolorida. Desses encontros, Lucas comenta algo simples, quase sem importância. Você gosta de observar o pôr do sol aqui? E eu hesitei. Havia tantos anos que eu não olhava direito, não apreciava nada, sem culpa. E respondi, com uma voz quase inaudible. Sim, fazia tempo que não me permitia isso. E ele sorriu só isso. E era suficiente. Naquele momento, eu percebi que estava me permitindo novamente. Permitir-se viver, mesmo com o medo de perder, de sentir dor, de amar outra vez. Sentir saudade não era só dor. Podia ser memória, presença, aprendizado. No caminho de volta para casa, com o sol desaparecendo atrás das árvores, percebi como a vida parecia mais livre. Não livre como se nada tivesse acontecido, o luto ainda estava lá, sempre ali, mas livre como se tivesse espaço para respirar, espaço para sentir. Eu comecei a cuidar de mim mesma de novo. Preparar café com carinho, observar o sol, falar com as plantas. Tudo ganhou outro sentido. Não era apenas sobrevivência. Era presença. Vida pulsando, mesmo que timidamente. Às vezes eu olhava para ele e sentia uma estranha mistura de curiosidade e conforto. Não queria nada de imediato. Não queria substituir ninguém. Mas queria sentir. Queria que alguém estivesse ao meu lado sem que eu tivesse que lutar para existir. E naquela entrega silenciosa, percebi algo que me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Eu podia sentir de novo. Sem pressa, sem promessa, apenas sentir. Talvez fosse isso. Aprender a confiar no mundo outra vez. Aprender que a beleza mesmo quando a ausência dói. Que sor neo é treco. Que abrir o peito neo é fraqueza. Que esse entregar neo significa esquecer. Significa decidir que a vida continua e que eu posso continuar com ela. Eu fechar a porta atrás de mim naquela noite, sem uma leveza inesperada. O coração neo estava livre, mas estava aberto. E havia algo nisso que me fazia acreditar que ainda havia dias bons, mesmo entre os ecos da porta. Talvez eu estivesse me entregando, não a ele, mas a vida outra vez. E, de alguma forma, isso já era comigo. Tudo parecia tal livre, tal tranquilo. Eu me permitia sorrir, respirar, sentir. Os entardeceres com Lucas se tornaram pequenos refugios, silenciosos, mas cheios de significado. E que, de repente, tudo mudou. Foi numa manhã cinzenta,
com chuva fina batendo na janela. Ieli aparece na varanda com olhar estranho, distante. Neo havia o sorriso facil de sempre, nem o jeito calmo que me fazia confiar. Helena, a gente precisa conversar, disse, hesitando, sem me olhar diretamente. Meu coração apertou. Nunca gostei do tom serios dele. Sempre havia algo suave, paciente acolhido. E agora, nada disso. O que aconteceu? Perguntei, tentando não tremer. Ele suspirou, finalmente me alhando. Os olhos claros que antes transmitiam segurança estavam turvos, como esse carregassem peso que não cabia palavras. Eu iva precisar ir embora. Por tempo. Eu arregalei os olhos, incrédula. O que? Minha voz saia mais alta do que eu queria. Por que? Ele engoliu seco, respirou fundo, e as palavras vieram, pesadas, cada sílaba cortando minha esperança. E minha família, questos que preciso resolver. Não posso explicar muito agora. Meu pedido do como esse alguém tivesse fechado a porta de repente, deixando-me presa fora de casa. Mas quando? Consegui balbuciar. Hoje à noite. O mundo parecia girar devagar, cada segundo esticando o tempo a ser insuportável. Mas nos? Minha voz falhou. Tudo isso não significa nada? Ele deu passo para frente, toca levemente minha mão, mas expresso nos olhos dizia que a distância já estava trocada. Significa muito, Helena. Mas algumas coisas a gente não controla. Eu nunca quis te machucar. Eu queria gritar, perguntar, implorar por respostas, mas tudo que consegui foi encostar na parede, sentindo cada batida do coração e cor no peito como tambor de guerra. E então, ele esse viro. Simples assim. Sem olhar para trás. Sem labracos. Sem aviso. Ele sumiu sem despedida, como esse nunca tivesse estado ali. Achava aumento, malhando meus cabelos e meu rosto enquanto eu permanecia parada, imóvel, incapaz de processar. O portão azul do vizinho fecha com clique seco, e meu mundo dabu no silencio que restou. Senti uma mistura de raiva, confuso, medo e impotência. Tudo ao mesmo tempo. Cada cômodo de casa parecia mais vazio, mais frio. As paredes testemunhas do meu renascimento recente agora se transformavam em lembretes cruéis da ausência. Por horas, fiquei sentada na varanda, olhando a chuva escorrer pelos vidros, tentando entender o que tinha acontecido. Mas não havia lógica. Não havia explicação suficiente. So, buraco no peito onde a confiança e a esperança haviam morrido. Nunca imaginei que pudesse durar tanto. Nunca imaginei que a vida pudesse ser tão rápida arrancar algo que parecia meio porto seguro. E naquele instante, entre o silencio e a chuva, compreendi uma verdade dura. Nem tudo que floresce permanece. Às vezes, a vida nos ensina a amar e perder quais ao mesmo tempo os dias seguintes foram silenciosos demais. O portão azul permanecia fechado, a calcada vazia, e eu me sentia sozinha de uma forma que não acontecia desde o início do luto. A primeira reação foi raiva. Como alguém poderia simplesmente desaparecer assim? Como podia perder sem explicação, sem despedida, sem deixar rastro de cuidado? Mas, com o tempo, a raiva foi se transformando em algo mais silencioso. Comprehenso, mesmo que difícil. Aprendizado. Sentada na varanda, observando o cinza se abrir tons de laranja e rosa no fim de tarde, percebi que algo dentro de mim tinha mudado mesma. Aprendi que a entrega não precisa ser eterna para ser significativa. Aprendi que confiar e sentir auto de coragem, e que a vida recompensa, mesmo que de formas inesperadas. Aprendi que a dor, quando acida, pode ensinar mais do que qualquer momento de alegria. Colhei minhas plantas, preparei meu café, caminhei pelo barro com passos mais leves.
Senti novamente o vento, o sol, o cairo de chava na rua. Cada gesto simples, percibi a força que tinha dentro de mim. O luto ainda estava ali sim. Mas havia espaço para a vida, para o amor próprio, para a esperança silenciosa de dias melhores. Eu podia soar de novo sem medo. Podia abrir a porta para o mundo e para as pequenas surpresas que ele oferece. E, mais importante, podia me permitir viver com intensidade, mesmo sabendo que a ausência viria. Naquele fim de tarde, enquanto o céu se tingia de tons suaves e o vento balancava as folhas, senti uma paz inesperada. Não uma paz de esquecimento, mas uma paz de compreensão. O luto e a alegria, a entrega e a perda, tudo coexiste dentro de mim, moldando algo mais forte, mais inteira. E, finalmente, pude dizer a mim mesma, com sorriso livre, não era ele que eu tinha perdido, era o medo de viver que eu tinha deixado para trás. E, pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente livre. Mrs. esse passaram desde que Lucas desapareceu sem aviso. No caminho, cada canto de casa me lembrava dele. O portão azul que esse fechava sozinho. A varanda onde sentávamos em silêncio. O cairo de café gelado ainda parava noear, como uma lembrança persistente. Mas, aos poucos, percebi que a casa não me oprimia mais. Ela respirava comigo novamente. E eu com ela. Sentada no mesmo degrau da varanda, observando o sol se pôr, pensei, amar de novo não apaga ninguém. Não apaga o passado. Não apaga a história que construí com meu marido. Não apaga o que vivi com Lucas. Tudo permanece dentro da gente. Cada lembrança, cada sorriso, cada lágrima é parte de quem somos. E o que eu sentia agora era diferente. Não era culpa. Não era medo. Era vida. Eu tinha aprendido que o coração é grande demais para esse limitar uma dorso. Ele consegue abrigar lembranças, saudade, alegria e esperança ao mesmo tempo. Naquele instante, percebi que recomeçar não é trair o passado. É honrá-lo. É carregar a memória com carinho e ao mesmo tempo abrir espaço para o novo. O luto me ensinou a valorizar cada instante, cada toque, cada conversa verdadeira. Me ensinou a importância de me permitir sentir, mesmo quando dói. E me mostrou que a vida continua, mesmo quando parece impossível. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas. O vento batendo nas cortinas, a risada de crianças na rua, o cairo de pau recém-assado na vizinhança. Tudo parecia mais vivido, mais bonito, mais meu. E eu senti uma vontade inesperada. Abrir meu coração para a possibilidade de amar de novo. Não por pressa. Não por substituir. Mas por reconhecer que o amor não é finito, que ele se transforma, se multiplica, se renova. E eu podia soar sem culpa. Podia me permitir conversas longas com alguém que me compreendesse. Podia olhar-nos olhos e sentir conexão sem medo. Enquanto o sol se despedia no horizonte, pensei no meu marido com ternura. No quanto ele me ensinou, no quanto nossa história me moldou. E sorri, com lágrimas nos olhos, sabendo que o amor que ele me deu não seria apagado por novo afeto. Ele permanecia dentro de mim, de jeito eterno e sereno. A vida é assim. Nos entrega momentos inesperados, pessoas que tocam nossa alma e lembranças que aquecem o peito. E nos aprendemos a navegar por entre eles, carregando tudo, vivendo tudo, amando tudo. Eu fechar a porta da casa naquela noite, senti algo que não sentia há muito tempo, paz. Uma paz que vinha de asiataco. De certeza de que podia viver, amar, soar e continuar honrando o passado ao mesmo tempo. E, finalmente, pude dizer a mim mesma com convicção, amar de novo não apaga ninguém.
So amplia o corazo. A vida continua. Eu esta pronta para ela. Pronta para sentir, para me entregar ao que vir, sem medo, sem culpa. O passado sempre estará comigo. E o futuro me espera, de braços abertos, com a promessa de novos sorrisos, novos entardeceres e novos camigos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não apenas sobrevivia. Eu vivia. De verdade.